Today I would like to share with you how to replace the right front wheel bearing for the Honda Accord 2002. À, xin chào quý anh chị và các bạn. Bữa nay mình hướng dẫn cho quý anh chị các bạn làm cách nào mà để thay cái front wheel bearing của xe Honda Accord 2002. Cái này mình mở ra sẵn hết rồi, mình mở cái rotor tại mình muốn làm video dài thì mình mở nguyên cái spindle ra luôn, mình làm ra hoài, mình làm cho nó lẹ. Ok, let's do together. Okay, we remove the wire, everything already. So now we're gonna take the outer thread rod out, bolt out the thread rod out, and the bolt under the lower ball joint. Take it out. So we're gonna take the lower ball joint out first. Okay, one bolt. We're gonna take the one at 17 over here. So now I'm going to take the wheel spindle out and then we replace the wheel bearing. Put the bow. I'm going to take the outer thread rod over here, over here. So now I'm going to take the upper ball joint out, the ball over here. So put the band over here. Now take the whole spindle off. Okay, I take the spindle outside. So now I'm going to put socket the opposite like this. Get the band the hub out. Yeah, like that. Set in. I'll take a snapper now. Okay, now we'll press the bed on this side out. So I'm going to press it out. Okay, very easy. Or I have something to do faster, but no, press it out better. Okay, so now I have to remove this one. Tie them up this one. Put the small one. Okay, small one, just hold it like this. Okay. How to use this one.
use this one. Okay, and I put this on something to hold it like this. Tie them up. Okay, kita saya mapis ko. Size. 19. I'll tie them up. Okay, again. Zoom closer. Yeah, you can see it coming out easy. That's it. Now. Yeah, going out easy. See. Okay. Set up already. So now we'll press the button out. Shit. Now we install. Doesn't matter outside and inside. Same. Get the old one. Put it back over here. And then press it out.
Okay, snap. Okay, now. Okay, push pin là juga. Okay, so now we have to put in. Hồi nãy mình không biết nói tiếng Việt, cái tiếng Anh cái video quên. Ok, mình nói tiếng Việt cái này quay. Ok, quý anh chị, bây giờ mình bỏ này vô together. Mình nãy mình không biết mình nói tiếng Anh hay tiếng Việt, cái lúc mà video mình quên. Thì anyway, bây giờ by the time mình nói hai tiếng luôn, sorry quý anh chị. Bây giờ mình bắt cái upper vô, con ốc này là mình bắt vô rồi, cái short mình bắt vô rồi. Mình bắt cái con ốc axle shaft này vô nữa, ok. Rồi, outer tie rod. Ok, and then cái rotor outer tie rod mình bắt sau đi, bây giờ mình bắt con ốc cái lower bo cho dưới, ok. Mình bắt cho luôn. Đây là map cho nó lẹ. Mình chỉ nói vắn tắt thôi, mấy cái đơn giản là tại vì mình không muốn làm cái video cái be này nó rất là dài. Nếu mà mình nói lâu quá thì chị sẽ coi rất là chán, mình chỉ tạm thời mình nói vậy thôi. Con ốc này cũng bắt vô đây là outer tie rod là xong. Bây giờ mình bắt cái xiết con ốc axle này vô. Con ốc này nó cái torque nó là supposed to be là 134 nha quý anh chị và các bạn. Ok, ABS mấy cái này là dễ rồi, mình không cần phải chỉ, cái này là tự động quý anh chị và các bạn biết. Ok quý anh chị, mình là hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn đã làm xong cái xe này Honda Accord 2002. Quý anh chị và các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian để xem cái video của mình. Hẹn quý anh chị là các bạn và cái next video. See you next video.